mshauri nasaha Eliud ambaye tayari ashakuwa ni mgeni, si mgeni tena, lakini ni mwenyeji. Na leo tunazungumzia jambo tata. Kamunywes. Leo ndio tunazungumzia alcoholism, uirabu wa ulevi wa kupindukia. Napenda kuwakaribisheni mara tena wale ambao ni wageni, finya hiyo subscription na ufinya notification bell, ndio wakati tunapoleta show moto kama hizi, basi unapata nafasi ya kuwa ni wa kwanza kuweza kujua yale ambayo yanajiri. Kwa hivyo karibuni sana. Huyu ni Bazuu, mnampenda. Nashukuru sana kwa Anna ambaye yuko katika mitambo. Endelea kukaa hapo, leo show ni moto kama pasi. Karibu mgeni wetu. Asante sana Bazuu. Nimefurahia kwamba tumeweza kufanya hii show yetu mara nyingine. And najua our followers sahi wanajua mimi si mgeni tena. Hapana, ushakuwa mwenyeji sasa. Yes, so ni vizuri kwamba tuweze kuongea kuhusu alcohol addiction or alcoholism, because as we have seen recently, it has claimed so many lives. It claims lives every day. Kila siku leo kuna mtu atakufa juu ya pombe. Kuna watu kadhaa, si hata mtu, ni watu kadhaa watakufa leo kwa sababu ya pombe. Only that now the incident that happened the other day, it happened ikaua watu wengi at the same time. Yes, in the same place. Lakini sasa hii most likely, even if you look at the statistics, utapata around 5 people are going to die because of alcoholism. Ni venye sasa mmoja atakufa Mombasa, mwingine akuje akufe Nairobi, mwingine akufe Kisumu. So watu hawata seek that attention, but every day there are people who are dying because of alcohol use. And I'm happy that we get to talk about this today. Ndio tuone kama kwamba tutaweza kupata suluhisho. Those who are listening to us and those who are going to get this message, those who are deep into the addiction of alcoholism or alcohol use, so wataweza kupata suluhisho na maisha yao yawe sambamba. Sawa, asante. Yes. Asante, tunashukuru sana kwa vile ambavyo umepata nafasi ya kuweza kuja kwa show yetu. Na najua mtazamaji yule ambaye uko pale, hii ni show ya kipekee. Jinsi ambavyo tutaweza kuzungumza mazungumzo kuhusu ulevi, tutayazungumza kwa njia ya kipekee sana. Lakini jambo ambalo litufanya tuwe na hiyo hamu ama ari ya kuweza kuzungumzia ni kuona kwamba watu ambao wangekuwa ni watu wa manufaa katika jamii zao, katika vijiji vyao na hata na taifa kwa ujumla, wanapoteza maisha yao kwa mambo ambayo yanaweza kudhibitiwa kwa ile njia ambayo inahitajika. Na ndio sababu tuliona ni vyema tuweze kuzungumzia hili jambo, na na wingi wa matumaini wewe ambaye umepata nafasi ya kutizama, karibisha hata na mwingine, na hata wakati unapopata hiyo share na wengine ile waweze kupata ujumbe huu, sababu ni ujumbe ambao utawasaidia. Juzi vyombo vya habari, ikiwa ni runinga, ikiwa ni gazeti, tuliona watu kama vile mshauri nasaha Eliud amesema kwamba watu waliaga sababu ya kubugia kileo ambacho kilikuwa na madini ambayo yalikuwa ni mabaya na ikaathiri na wakapata kuaga. Na ilikuwa ni hofu kubwa sana kwa taifa na hata kwa jamii hizo. Na tujue mambo hii ya ulevi ina utata sana, lakini leo tungependa tuweze kuangalia ni nini hasa inachangia mambo haya ya ulevi na nini unaweza kufanya kama wewe ili uweze kujitoa ama uweze kumudu hiyo hali. Kwa hivyo nataka kukaribisha Eliud, mshauri wetu nasaha, aweze kuelezea mtazamaji kwa hiyo kamera yako number 1. Ndio watu waweze kuelewa kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafanya ulevi tu is a symptoms, ni ishara tu, lakini kuna mambo ambayo yako chini yanatokota. Ulevi tu ndio utokea, lakini huku chini kuna mambo mengi sana ambayo, na haya ndio mambo ambayo tungependa tuyazungumzie, sababu wakati tunadhibiti hayo mambo, basi mambo ya ulevi inapunguka, na inapunguka kwa kiasi ya kwamba ulevi unakuwa ni ule wakati tu mnakutana na marafiki. Na sababu wako wengine kuna wao ambao hawawezi kukutana kama wapate kitu. Basi inakuwa ni ukinywa haunywi mpaka unaondoka katika dunia hii. Karibu. Asante sana. Kama jinsi ambavyo umeweza kusema ni kwamba most of the times alcohol use, because these days tunasema ni alcohol use because we call it alcohol use disorder, SUD. That's ukienda sasa katika masomo ya psychology na counseling. Ushauri nasaha. Yes, so now we call it alcohol use disorder.
Because anything that you cannot control is a disorder. Anything that is controlling you, it's a disorder. So the reason why unasema hata wewe mwenyewe umesema kwamba alcohol use, mtu mwenye anatumia pombe kupita kiasi, because yule mtu ambaye anakunywa 1 glass of wine leo jioni, ametoka kazini, amesema nasikia nimechoka, wacha niingie pale nigonge ka glass moja, so huyo ako sawa kabisa. Because wala unajua zamani walikuwa nasema wacha let me one for the road. Yes, one for the road. Lakini kumbe one for the road ilikuwa ni sanduku mzima. Yes, sasa imekuwa mpaka karibu ni a whole tank 20 liters ya pombe. So if somebody is controlling the amount of alcohol that they are taking, that person is safe. Because kama tuseme umetoka kazini leo, umepita tu pahali umesema wacha tu nigonge glass moja niende nyumbani. So wewe uko sawa, because you are going to drink, you are going to drive. That alcohol is not going to affect you the next day. Haita affect maisha yako, even your marriage and anything that you are doing in your life. But now the problem comes in when you cannot be able to control the amount of alcohol you are taking, the frequency, where you are taking it, without even thinking about the consequence yenye hii pombe itakuletea. So majority of individuals, hata ukienda sahi kwa pub, upata watu wako kwa pub hivi wamekaa chini, uwaulize nao, by the way, wewe kwa nini unakunywa pombe? Hakuna mtu hata kuambia ati nakunywa juu ni tamu, juu hiyo kitu kuongea ukweli si tamu. Si tamu. Because kama watu walikuwa wanakunywa pombe juu ni tamu, at least walikuwa wanakula, wanaraba asali, wanakunywa soda, hizo ndizo vitu tamu. So hakuna mtu anaikunywa ati juu ni tamu. No. Hakuna mtu atakwambia mimi naikunywa because it's very nutritious. No. Hakuna mtu anakunywa pombe ati because of its nutrition value, aina. And what people don't understand is that the body itself, mwili ya mtu, it's a factory of chemicals. And the body itself even manufactures alcohol. Mwili yenyewe. Hakuna chemical iko kwa hii dunia yenye mwili yenyewe haitengenezi. Even the other acids, HCl and those acids zingine. So the body manufactures that. So when now you meet those people wenye wana take pombe, ukiuliza mtu atakwambia one of the things ataanza kukwambia, mimi niko na stress. Niko na hiyo inaitwa msongamano wa mawazo ama ni hiyo kusongwa na mawazo. Niko na stress, that's why ninakunywa pombe. Mwingine atakwambia niliachwa. That's why nakunywa pombe. Mwingine atakwambia kazi yangu imepotea ama I have lost my job, that's why I'm taking. So the reason why over 90% ya watu in the whole world, hata si Kenya peke yake, wanakunywa pombe kupidukia, it's because of psychological issues. Ni juu ya behind hii kwamba mimi nakunywa pombe juu ya niko na stress. Mimi nakunywa pombe because most people are going to give you reasons. But one thing that I always tell people ni kwamba there is no reason for using any form of drugs. Whether it is alcohol or any other drug. Hakuna venye utaamka asubuhi useme there's a very good reason why I should do this. Because yule mtu mwenye anaenda anakunywa pombe juu ako na stress. Ndio. Hakuna daktari ama hata any organization ama kampuni shai kuja ikasema kwamba kulingana na ile research wamefanya wamegundua kwamba pombe ni antidepressant. Hakuna. Because kama pombe ingekuwa antidepressant, antidepressant ni ile dawa yenye inatumiwa ku reduce kama tuseme uko na depression, kuturoa your depression levels. Yeah. So kama uko na what we usually call we have the manic and the depressive episodes za the ugonjwa tunaita bipolar. Yeah. So ukiwa na depression, uko na mawazo mingi, uko na issues mingi zinakusumbua, you can go and take an antidepressant. Lakini pombe is not among the antidepressants zenye utaenda upate kwa chemist. So yule mtu mwenye anasema anakunywa pombe juu ako na stress, na pombe yenyewe si dawa, that means this person just want to forget this experience. Anataka tu akunywe sahi, ajisahau, because what people don't understand is that hata ukunywe pombe, uwekewe pombe hapa 20 liters na bucket, alafu uweke straw, alafu uko na mawazo, uko na depression, uko na stress, umeachwa. Ukimaliza kukunywa hiyo pombe, the only thing that is going to happen is that you are going to get drunk. The next morning, the charges zenye ulikuwa unatorokea juu ukikunywa pombe zinakukoja hapo. Ndizo zinakuamsha. The same stress yenye ilikuwa inafanya ukunywe pombe ndio inakuamsha hapo. And most likely hata uko na more stress because umeamka uko na hangovers.
Umeamuka sasa ile pesa kidogo ulikuwa nayo ya kulipa nyumba ulitumia jana. Juu uko na stress. So, for example, umepewa stress na bibi. Ukaenda ulikuwa na 1500. Ukaenda ukajisahau kwa ukasema acha nikunywe tu chupa moja ya 200 ama 300 Tusker. Alafu nirudi niende nyumbani nikinuka mwanaume. So ukaenda ukakunywa chupa ya kwanza ukasikia bado yako kama mwanaume akanuki vizuri ukaongezea ingine. Ukasikia yeye bado ukaongezea ingine, hauko maji vizuri ukaongezea ingine. So before you realize yourself, ile 1500 ilikuwa kwa mfuko imeisha. Na hiyo 1500 ulikuwa umepanga, kwanza utapatiana kiwango fulani ya pesa ya kulipa nyumba hiyo mwezi. Sasa the next day unaamuka, ulikuwa unakunywa pombe juu uko na stress. But the next morning unaamuka juu ulikunywa pombe jana, uko na stress mbili sasa. Uko na ile yenye ulikuwa nayo jana na hii yenye umeongezea because umetumia pesa pahali haiko inafaa. So there is no reason why anybody should use alcohol. What ile kitu watu wanakuwa nayo ni excuses. And anybody who tells you mimi nilianza kukunywa pombe juu nilikuwa na stress, no, that's just an excuse. It is a risk factor, not a reason. Because there is no, unajua ukiamka asubuhi ukikula you have a reason to eat juu uko na njaa. Ndio. Lakini yule mtu mwenye ameamuka other than yule mwenye ako addict already, aliamuka tu mara ya kwanza hivi akasema acha niende nikunywe pombe. So the reason why ulikuwa unaenda kukunywa pombe number 1 is because of maybe curiosity. That's a risk factor. It's not a reason. Curiosity. So the other thing could be peer pressure. Ukaambiwa na mabesta wako, hujaioja, wewe acha ujinga. Wewe si mwanaume, hakuna mwanaume akunywaga pombe, so ukaenda wewe ndio kuwe mwanaume, ukaenda ukaoja. So other things could be stress. Maybe tuseme kazini uko na stress, maybe nyumbani uko na stress. So those are just risk factors. But the major reason why people use drugs, it revolves around a very, very few factors. Now, one of the factors is lack of self-awareness. That's a reason. Yeah. Wakati umeambiwa na best yangu, for example, wewe Bazuu, kesho tupatane pahali, kesho ni weekend. Tupatane na hapo hivyo uniambia, Eliud, ingia hapa upewe moja. Yeah. So because maybe wewe unaenda kupewa hiyo moja, so uniambia ingia hapa upewe moja. So if I'm going to say yes, and I usually don't take alcohol, na niseme yes, I'm going to give an excuse that Bazuu ndiye aliniambia tuende kunywa pombe. So yes, mimi nimekunywa pombe because of peer pressure na huyu pia ni Bazuu. So I'm going to blame you. Unaona? Nitakutumia kama excuse yako kuendelea kuvuta kukunywa pombe. But the main reason why nilikunywa pombe it's because I don't have self awareness. Yeah. I lack assertiveness. And I don't have self awareness. Because kama mimi mwenyewe najielewa, najijua vizuri. Wakati uliniambia twende tukakunywa pombe, ningesema no, that is assertiveness. Ningekwambia Bazuu, mimi pombe, I don't do alcohol. Na nikwambia sasa wewe kama unafanya hiyo maneno, wewe enda ufanye maneno yako umalizie. Kama ni biashara tulikuwa nayo nikugoje hapa, wewe utanipata hapa. Kama ilikuwa tu niko shughuli zangu nitakwambia no Bazuu hapana, wewe enda kunywa chupa yako, acha mimi niendelee na biashara zangu ama niende kwenye nilikuwa naenda. So the reasons why people use alcohol: lack of self-awareness, lack of self-esteem, and lack of assertiveness. Anything else is either a risk factor or an excuse. Hivyo tu. Risk factor. Yes, or an excuse. Asante sana watazamaji, unasikia mshauri na saha ametuambia mambo matatu ambayo yanachangia kuona watu wanaingia katika uirabu wa kunywa ama kubugia pombe, na inazidi hata ile kiwango ambacho inahitajika. Sasa nataka nimrejeshe. Tunaelewa kama nikitangulia nilisema kwamba hii mazungumzo kuhusu uirabu wa ubugiaji wa pombe ni swala ambalo ni nyeti sana na uleta ubishani mkubwa. Lakini leo tunataka tuipanue na tuiweke wazi na iwe rahisi kwa watu kuweza kuelewa nini hasa uchangia. Kama vile nimesema kwamba hii ni kama chungu ambacho kinatokota. Unywaji tu ni jambo ile ambalo ambayo inatoka kwa urahisi. Lakini ile ambayo inachangia iko chini. Na hiyo ndio mambo ambayo ningependa nirejee kwa mshauri na saa Eliud aweze kutuambia. Kwa mfano, labda tu niweze kutoa maneno kutoka kwa kinywa chake. Tunaona tukiwa na nyumba ambayo mwanaume afanyi ile, kama yeye amesema kwamba
jambo moja ambalo linafanya mtu aingie katika ulevi ni kuwa you're not assertive. Na mtu yule ambaye si assertive, ukimfuatilia kwa nyumba yao, babake labda akifanya jambo fulani, babake hakumwambia umefanya vizuri. He never affirmed that young man. Sasa anakuwa na hiyo hali ya anatafutilia tu jambo ambalo, sababu in this world we never live in a vacuum. Lazima utafute njia ambayo itaingia mahali ulikosa, kitu kingine itakuja kuingia ijaze hiyo pengo. Kwa hivyo nataka nirejee kwa mshauri na saa, alafu tutupeleka kuhusu hiyo disinfaction of families na mambo na social economic ambazo zinachangia pakubwa sana kuona mambo kama hii ya ulevi. Ndio tunaweza kama vile tulisikia katika mitandao ya kijamii kwamba tutafunga bar. Lakini utapata hata labda hawa watu wako enda kwa bar kunywa pombe. Walipata pombe mahali pengine. Kwa hivyo tunajua hata kufunga bar hatujatatua hilo jambo. Tumefunika tu kwa muda, baadaye bado litakuja kujichomoza. Wacha nirejee kwa mshauri na saa. Asante sana. So in the current society, kitu yenye huwa tunaambia watu ni kwamba you don't need to go to even to the neighboring county to see the negative effects of drug abuse. Today we are talking about alcohol. You don't hata whether unaishi town ama unaishi ushago, hata uhitaji kwenda 500 meters ndio ati uone the negative effects of using alcohol. You don't need that. Most likely, if it's not within your family, neighbor hapo, hata rafiki karibu. Yes, either your friend, your family member, or the immediate neighbor. So these days you don't have, si lazima, even venye siku kitambo tulikuwa tunafunzwa the effects of drugs, effects of alcohol. Unajua kitambo hii mambo ya kukunywa pombe ovyo ovyo haikuwa sana. Wanaume hata mzee ndio aanze kukunywa pombe, hata alikuwa anafanywa ka initiation kidogo. Unaenda ndio uanze kukunywa pombe kitambo. Unaitwa na wazee, unaambiwa sasa wewe tumekuruhusu kama mwanaume, umefikisha miaka ya kukunywa pombe, na unawekewa ile ya roho ile horn, ile ya pembe hiyo, unapatiwa na hiyo jambo. Na asante sana kwa kuweza kusema hivyo. Katika mila na desturi wacha ndapeana mfano, lakini sasa sema ni ya kabila gani, ilikuwa lazima wewe mwenyewe kwanza ukomae. Ukishakomaa basi ndio upewe shamba. Ukipewa shamba ndio upande, sababu kileo cha zamani ilikuwa lazima utumie miwa. Ndio ile miwa ikishachacha inatengeneza pombe. Kwa hivyo lazima ungekuwa na shamba yako, alafu upande miwa ikomae. Na si hiyo ya kwanza, lazima wazee wangekuja wakuangalie na waone kweli umetosha. Kwa hivyo ungepata vijana wa miaka 18 hata eti sababu umepewa ID wewe umeshakuwa mtu mzima. Ulikuwa unapata hata mtu anafika miaka 30 hajawahi onja leo. Lakini sasa unapata hata kwa watoto wadogo, wazazi wenyewe hawajidhibiti, wenyewe wanamuonjesha. Yes. Kama mama ameangalia kwingine hivi, yeye anamuonjesha pombe. Kwa hivyo hilo jambo ambalo umeguza ni jambo muhimu sana. Tuweze kuelewa kwamba katika mila na desturi za Mwafrika, pombe ilikuwa ni jambo la heshima sana. Si vile ambavyo tunaitumia. Yes, na ungeingilia tu ulevi, atakuwa mtoto tu umeamka juu pombe iko hapo unaanza kukunywa. No, you know you've been in great danger. So it is very important for people to understand that you don't need to go very far to see the negative effects of alcoholism. The next immediate neighbor, family member or a friend, already maisha yake imeharibiwa na hiyo pombe. So why is somebody else bado unaona aniko yako pombe imemfanya kitu hakuna, but pia wewe unaendelea kuikunywa. Unaona neighbor yako, unaona neighbor yako maisha yake boma yake imeharibiwa na pombe, maisha yake yeye mwenyewe imeharibiwa na pombe, biashara imeharibiwa na pombe, and then you wake up in the morning and you go and do the same. And people think that their fate is going to be different. But there's a saying yenye inasema kwamba only a fool does the same things and expect a different result. So wewe uko hapo, you want to use alcohol, na uliona venye aniko yako alitumia alcohol na maisha yake ikasabaratika, but wewe unakunywa pombe expecting and hoping that maisha yako haitaenda hapo hivyo. That's a daydream. So when we talk about the function of families,
those are contributing factors. Because chenye nimekwambia ni kwamba there's no reason, not even a single one, yenye mtu anaweza amka akwambie kwamba mimi hii ndio sababu yangu ya kukunywa pombe. All we have is risk factors, excuses, and risk factors. Sasa ndio nimesema pia ni those contributing factors. So it's a factor on its own yenye ina contribute. Unaona? Yani inakusukuma tu, but it's not the real cause. So when you talk about the function of families, and especially men, wanaume wengi wenye utapata kwa pombe, it's because their homes are dysfunctional. Oh, mimi nikifika tu kwa nyumba, bibi yangu ananikelelesha. So ndio ni hiyo makelele, waacha niende nikiwa nimelewa. Unarejea saa zile wamelala. Yes, ndio nipata wamelala. Ama hata just in case nipate hawajarara, wafikiria watanikelelesha ama anything is going to happen, nitakuwa mlevi, so I'm not going to hakuna haitani affect in any way. Ndio njia mbadala. Yes. Ya kusuluhisha migogoro katika nyumba. And that is very wrong. So if the family is dysfunctional, hakuna pombe. Unajua kama pombe ingekuwa solution to the problems zenye watu wako nazo. Tungekuwa sisi wote tungekuwa tunapanga laini kwa daktari. Sisi wote anatuduga pombe. Wewe shida yako ni gani? Watu wenye wako na stress tunadugwa taska mero kadhaa. You know, because the shida alcohol is a solution to the problems. So tungekuwa tunapanga line, wewe na wewe ni nini, nimepigwa na bibi. Ukipigwa na bibi unadugwa tena mero ya John Walker, unaenda unadugwa hiyo. So wewe na wewe ni shida yako ni gani? Mimi niko na depression. Uko na depression? Kuja na kane ukidugwa mero bili ya kane uko sawa. That is what would be happening. Tungekuwa tunapanga line kwa daktari. But watu wanaendelea kutumia pombe with several excuses. Among them being dysfunctional family. At mimi bibi yako tumekosana, so nienda kwa pombe. Alafu ukirudi after ukiwa mlevi bibi yako mtasikizana. No, it's not going to work. Kweli. Mimi bibi yako amenikelelesha wewe kama mwanaume, so acha niende nikuvute bagi ama let's say niende nikunywe pombe, nikuje nyumbani nikiwa maji. Alafu ukifika unafikiria mdomo yake haitahama. Ukikunywa pombe mdomo ya bibi yako haitashonwa ati sasa hataongea. No, atangoja hiyo pombe iishe kwa kichwa aendelee na kukelelesha. So you're not looking for the right solution to the problem. So the problem is there and you know it. But instead of fixing the problem, looking for a permanent solution, you want a temporary solution which is going to help you to hide from the problem. So wewe kazi yako tu ni kujificha. Bibi unajificha kwa pombe. Sijui school fees unajificha kwa pombe. Sijui nimeachwa kwa pombe. Niko na stress ya kazi kwa pombe. Nimefanyiwa kwa pombe. Nimekoreleshwa, those kind of things. So wewe kazi yako tu ni kujificha. But life does not operate like that. Kwa maisha hakuna wakati utajificha kwa jambo lolote lenye linakusumbua. Wewe tu unajificha, inachukua kakiti ina relax. Umeingia kwa pombe, sawa. Niko hapa na kugoja. Mashida ziko hivyo kwa maisha. So maliza. Umelewa vizuri, sawa. Enda ulale, iishe kwa kichwa tupatane asubuhi. So those challenges will be waiting for you. So nobody should have any reason kwa kutumia drugs. Nobody, literally nobody. And if you get to a point where now sasa una feel now hii pombe sasa kuna venye ni kama imeanza kunicontrol so hata wakati sitaki kwenda kukunywa pombe najipata lazima niende. So now that's the point where unaanza kuspot there's a problem. Because tumesema kwamba yule mtu ambaye anakunywa glasi moja, anakunywa chupa yake moja, maisha yake iko sawa, inaendelea vizuri, huyu hatuna shida na yeye. Shida ni hawa wengine mwenye lazima aokotwe kwa ba. Ndio akubali yeye ni mlevi. Lazima pesa yenye iko kwa mfuko iishe, afulize, achukue card aweke kwa ATM, make sure hakuna kitu. Ndio ajue kwamba yeye sio mlevi tena. So when you talk about the function of families, people and those people who are married should start seeking permanent solutions to the problems that they have in their marriages. Yes. So kama kuna kukereleshana na bibi yako na bwanako, pombe haitasaidia. That's not a solution. You're just looking for a way to run away from the problem. But the problem is not going to disappear. It's going to wait for you. So if there's a dysfunctional issue, familia kuna dysfunction. And let me say something, even before we go to the next item. Before I forget, when you talk about families and alcohol use and dysfunctionality, let me tell you something. The first time I ever tasted alcohol was in a family function. Very, very many years ago.
very many years ago. I think I was somewhere in class 7 or class 8. Nakumbuka vizuri sana. Over 15 or to 20 years ago. So at that particular age tukaenda family gathering somewhere kwa Antiago. And then my late uncle akanipatia kagrasi ya pombe, akaniambia wewe mwenye nimeidanishwa na yeye, you know, for out of fun, you know, vile tu, you know, wewe kijana wangu wewe, namesake wewe oja hiki tu somo yako sasa. Kuona sababu yeye anabugia pia hata wewe oja hiki tu, kunywa pombe hii ni ya familia. That was the first time nilitest alcohol. But I never had interest in alcohol. Because if I ever had interest, ama hiyo curiosity, nikaendelea kukunywa pombe kutoka hiyo wakati. I'm talking about over 15 years ago. Sasa niambia nikikuwa mlevi wa aina gani? Chakari. So in families also, that is now where most people wanaanza ku take drugs. Wanaanza ku take pombe. And you see, tunaenda family gathering, ati tuna celebrate. Amidst celebration, mnanunua kreti 10 ya pombe, mnaweka hapo. You are celebrating. But the next 2 family gatherings mutaenda, you are going to give birth to several addicts. Pombe. Yes, within the same family. So kwa hivyo ni vyema families need to be careful. Watu wakuwe careful sana, especially kwa familia. So when you talk about the dysfunction of families, that's just an excuse. If there's dysfunctionality, kama kuna kwa familia kuna mashida zenye ziko, look for permanent solutions. Enda ongea na counselor, enda ongea na mzee wa kijiji, and go talk to somebody, resolve those crises. Zingine hata hazihitaji hata muende kwa mzee wa kijiji. No, it's just communication between wao watu wenye wanakosana. And also when it comes to family meetings, please no pombe. Yes, kunyweni maji. Hiyo pesa mgenunua pombe mingi, ongezeni buzi nyingine. Wacheni watu wakule washibe. Nyama si addictive na haiwezi kukuharibu sana unless sasa ukule too much within the same time. Asante mshauri wetu na saha. Yule ambaye anatutazama nashukuru sana. Kuna Ann Kamugaka, asante umeweza kuwa pamoja nasi. Naona Ibrahim akituwatch akiwa United States of America. Tunashukuru sana. Leo tunazungumzia kuhusu uirabu wa ulevi, alcoholism, and the challenges that come with it, and what can we do about it. I know kuna mtu ambaye anatutazama pale, na hata wakati huu tunazungumza yeye ameelewa chakari. Wewe ndio tunazungumza na wewe, because that tells us that there is a reason, there is that reason that is pushing you to alcoholism, and we would want you to stop, because we want you to be a better citizen. We want you also to be a better person ambao unaishi. So I want to take us back, lakini kabla nirudi kwa mshauri na saha, I just want to go over it. Amezungumzia kuhusu dysfunction of families, na akazungumzia kuhusu gatherings, and you remember there's a show we did with one of a reformed addict, and what he told us, alisema hivi kwamba yeye aliingia katika uirabu because of a role model. Huyo role model wake akimuona kama ameshikilia sigara namna hii, alikuwa anaona huyu mtu anakaa mambo matata sana, ni mrembo na mambo kama hayo, and that's how he ended up taking drugs. Pia mshauri na saa amesema kwamba walevi hasa kwa gatherings za kifamilia, utapata mtu mzima anaona mtoto akipita hapo, kama yeye amesema, ametoa ushuhuda wake kwamba yeye mara yake ya kwanza kuonja kileo alipewa ni somo yake ambaye alikuwa ni mzee wa makamu. So dysfunction of families play a very big role kupata watu wakiingia, sababu unaanza kuonja leo ni glasi moja, siku nyingine glasi 2 na mambo kama hayo. Na akamalizia kusema kwamba ndio family gatherings are good, lakini kama unaona kama each gathering itafanya watu waingie katika ulevi, basi ni vyema kufanya gathering, na ikifika mahali watu lazima wanywe pombe, basi mmemaliza, wasalie tu wale ambao wanaweza dhibiti hiyo pombe, na tena pia si kunywa na kulewa kupindukia. Nataka nirejee kwake, sababu tumegundua kwamba washika dawa wengine wamezembea, wengine hawafanyi kazi vile ambavyo inahitajika, hawashikilii majukumu yao kwa ile njia ambao inafaa, na ndio unaona wengi wetu ama watu kama hao wanabugia kileo na wanapoteza maisha yao. Kwa hivyo nataka turejee tuangalie washikadau wale ambao kama ni serikali za mitaa, kama ni hao wana chief, kama utaweza pata chief amepeana idhini, kuna mtu anatengeneza kileo tu hapo karibu, na hapo ndio vijana wanapata njia, wanaenda wanabugia, na ndio baadaye tena unaona maneno yao kigonga vichwa vya habari.
Hebu tuzungumzie tuone hao ni nini hasa wanafaa kufanya. Waelewe kwamba ndio ni biashara ndio. Lakini biashara gani unauzia mtu ambaye atarudi na afe? Akifa utapata pesa ya biashara wapi? Karibu. Asante sana. So kuna pahali umeweza kuguzia kwamba there are those people who are now the stakeholders ambao wanafaa kuwa wana control issues of alcohol use and drugs in the community. But we have seen that, and it's a fact. And it's so sad because chief hakuna venye amepewa ati pali the place where he is ruling ati ni 100 kilometers. No, ni boma kadhaa. Chief ukienda umuulize uko na watu unaweza, the even chiefs who can give you the names of every villager. Na kichwa anawajua offhead. Ile boma ni ya so and so, ile boma ingine kunaitwa ile. So wakati kuna kwa kijiji there's the, for example, the illicit brews zenye zinaua watu. Usifikiri ati chief hajui. Anajua. Lakini either yeye mwenyewe pia anaendaga hapo anakunywa hiyo. Ama akona ni shareholder. Akona shares zake kwa hiyo pombe yenye inapikwa hapo. Ameambiwa sisi kila siku tutakuwa tunakuletea 2,000. Na wewe wacha watu wetu wakufe. You see? So majority of chiefs, headmen and those village guys, they are murderers. Because they have been bribed by money, you know, wamekuwa bribed na pesa. Sasa anaacha tu wacha watu wakufe. Let me tell you something. I'm going to give you a good example. There's one area I'll not mention of which we were able to find out that kuna msichana alikuwa analipiwa na babake. Kidogo tutoke kwa pombe, but let me show you what happens. Alikuwa analipiwa na babake. And then the chief, huyu mwanaume mwenye alikuwa analipa mtoto wake, alikuwa best ya chief. So that case, wakati sasa sisi tuliambiwa, we were like, usimuende kwa chief, and one of the ladies akatuambia now, huyo chief tumeenda kwake karibu mara 20. And then later we were able to find out that huyu mwanaume mwenye analipa mtoto wake ni best ya chief. So chief anajua, but because huyu ni rafiki yake, ndiye anamununuliaga pombe, ndiye akona sijui akona madeni yake nini vitu kama hizo. So hawezi ongea na hawezi fanya anything. Kwa nini? Because amewekwa mfuko na yule mwanaume. So there is a child who is suffering in the village. The chief is aware. The chief is aware. But because amekuwa bribed na either friendship, pesa yenye amepatiwa, power and all that, so hawezi ongea. So the major stakeholders wenye wanafaa ku make sure kwamba watu hawatumii this illicit brews na hiyo pombe ya kupindukia ni hawa wenye wako kwa vijiji. But even before we go to them, hata before tufikia hawa sijui serikali, sijui chief, sijui nini, sijaisikia mtu ameconnectiwa pipe kama ya maji kwa boma yake ati anachota hapo nje pombe. Hakuna. Sijaisikia ati kuna mtu politician anasimama anawaambia now as the politician I'm going to make sure that tumewa connect kila mtu kwake kutakuwa na tap ya pombe. Utakuwa tu unaamuka pombe iko tu hapo. Yes, ati umeconnectiwa kwa nyumba. Hakuna. So everybody who takes alcohol haijai pata kwa nyumba. Haijawahi. Ni jambo la wewe mwenyewe unachukua miguu yako. Yes, unachukua miguu yako, unatembea hadi pale club iko. Unaenda unatoa pesa yako kwa mfuko, unanunua hiyo pombe. And the deputy president the other day aliwaambia kwamba every day umeenda kwa club, what you are buying is your death. Unanunua kifo chako kila asubuhi. So even before tufike kwa chief na serikali na nani anakosea na nani anakosea, wewe kwa nini ulienda kukunywa? That's the question. Yes. Because wakati umekunywa, sio chief maini yake itaharibika. Sio chief ataanza kupata cancer. No. Sio chief ataanza kupata other health issues because of the alcohol that you are taking. No, it is you personally. So it is a personal responsibility. And let me tell you something. Tuseme kwa kijiji kuna mtu anapika hiyo pombe. Hiyo illicit brew hiyo. Yes. Anapika. And nobody is coming to take it. Unafikiria atapika tena? Hawezi pika. Hawezi. Hiyo mambo biashara inaisha hapo hapo. So kwa nini tunauliza mwenye anapika? Huyu mwenye anaenda kuikunywa ndiye ana support biashara. Yes, mimi nifungue kaduka hapo kwa barabara. Kwetu nifungue kaduka hapo. Siku ya kwanza hakuna mtu ananunua. Niweke maziwa hapo. Siku ya kwanza haijanunuliwa itaharibika. Kesho ninunue maziwa ingine iharibike, hakuna mtu anakuja kununua. Mimi unless I have a psychological problem, nikifungua the next week
because I'm not getting the customers. So the reason why kuna illicit brews na kuna watu wanauza pombe yenye haifai, it is because there are people who are telling them, guys, endeleeni, hii kitu hata haitoshi, ongeza, we need to continue drinking it. So that's why sometimes tunasema, even personally mimi naambia watu, hata ukifika kwa kijiji usiende tu kuhurumia mtu ovyo ovyo. Don't sympathize with everybody. No, don't. Hata upate mtu ni maskini kwa kijiji, wacha ati kumhurumia, sijui maskini. No. Maybe huyo mtu kuna wakati alikuwa na pesa mingi sana, misuse. Bora unamhurumia. Huyo mtu ako sawa. Anajua hii pombe akikunywa itaharibu maisha yake. Na huyo mtu ameenda amelazwa hospitalini. Ameambiwa maini yake, so mnamhurumia tujua ako na pain. Kwa nini? Huruma zingine tunafaa tuache kuhurumia watu. Yes, sympathize with the people who are worth the sympathy. Yule mtu mwenye amepata accident, huyo tunaweza sympathize naye, tunaweza mhurumia. Lakini huyo ameenda akachukua illicit brew akijua kitu ni baya. Hii ni sumu. Ninaweka kwa tumbo yangu. Alafu amepotea macho. Alafu sasa mnatuambia kukuja kwa kijiji tufanye fundraising ati ndio anunuliwe walking stick. You see? Amepoteza macho. Yes, amepoteza macho. Na hii macho alipoteza akienda kukunywa illicit brew yenye alikuwa anajua ni baya. So huyo hatuhaifai kumhurumia. Because amejiweka kwa mtego, na hiyo mtego yeye mwenyewe, let him suffer alone. And if we do that, there are people who are going to watch out everything that they are doing. So stakeholder number 1 ni wewe mwenyewe. Usiende kukunywa hiyo pombe, because pub ikifunguliwa mkose kwenda kukunywa hiyo pombe itafungwa. The reason why pub unapata kama kwa Center. Unajua kama hapo kwetu nyumbani nilienda. I was home the other day. A center yenye iko na shops 3 shops, duka zile general shop. General shop. Kwa hiyo Center general shop ni ngapi? Ni 3. Lakini pubs ni 5. Pubs ni 5. So ni hii within the same block. Kwa plot ya mtu mmoja iko na babili. Na zote ziko operational and watu wote wanapata pesa. So we need to stop supporting these people. If you continue supporting the business is going to grow. And those people will even more open more branches and more people are going to die. So when we talk about stakeholders, and let me say something before to talk kwa hiyo swali. Most people are going to tell you that pombe, I'm taking pombe for fun. You're taking pombe for fun, eh? So my question is, what is funny wewe kulewa unakojoa mbele ya watoto kama mwanaume? Uko na miaka 40, 50. What is funny about that? What is funny about kunywa pombe unaokotwa kwa pub? What is funny about kwenda kukunywa pombe unakula school fees, unakunywa school fees ya watoto, unakunywa rent? What is funny about that? What is funny about kukunywa unalala kwa mtaro, unafugilia maji kwa mtaro? There's nothing funny about that. What is funny about kukunywa pombe? Inaharibu boma yako, imeharibu marriage yako, imeharibu relationships zenye umekuwa na. What is funny about that? There's nothing funny about that. So nobody is taking alcohol excessively for fun. Nobody. It's a right. Hiyo ni kitu tu ile yenye watu wanasemaga ndio wafiru vizuri waendelee kutake. Ni ile kujimotivate ndio waendelee kutake. But nobody is taking alcohol for fun. Watu wote wengi ni wakojwa. Majority of them are psychologically sick. And what they need to do is to seek psychological help. Otherwise, maisha yao itaharibika. Asante mwalimu Nasaha. Amezungumza hadi najua wengine wanaangalia wanasema leo show imekuwa moto sana. Napenda kushukuru wale ambao wameendelea kututazama. Elizabeth na Mawaidha, asante sana, a very powerful comment. Na wale bado wako chini ya maji, tokeeni kutoka kwa chini ya maji. Leo show iko moto sana. Na jambo ambalo amezungumzia mwisho hapa ni kwamba maamuzi iko kwako. Wewe ndio mshika dau wa kwanza. Sababu hakuna vile pombe chupa inajitoaga kwa meza alafu inaingia kwa mdomo. Wewe unafanya maksudi ya kuitoa kwa meza na kuweka kwa mdomo ndio uweze kunywa. Nataka sababu mwelekezi wangu ananiambia muda unatupa kisogo. Lakini kuna jambo ningependa kuzungumzia. Na washika dau ni wale wa makanisa. Najua katika Biblia kuna tetezi, kuna wale ambao wamesoma Biblia wanasema kwamba Paulo aliambia Timotheo akunywe kidogo, ni nzuri ya tumbo, lakini hakuelewa kwamba muktadha wa mahali Paulo alitumia hilo jambo ni kwamba wakati ule hakukuwa na dawa ilikuwa ni hiyo pombe, na alimwambia kidogo.
Sasa kidogo itakuwaje? Timotheo hakunywa mpaka akaokotwa? Hapana. Na pia katika Zaburi pia inasema kwamba watu wale ambao wanafaa kunywa pombe ni wale ambao wamesongwa na mawazo, ndio watulize, lakini ni kidogo, si nyingi. Kwa hivyo wewe ambaye unatumia Biblia kusema kwamba Biblia ilisema, na wale wengine wanasema pia Yesu alitengeneza divai. Sasa wanapata sababu ya kuweza kubugielewa kwamba kuna mpaka, na wakati unapokiuka huo mpaka, basi unaathiri mambo yako mengi sana, na ni vyema tuweze kuzingatia hiyo mipaka. Mwenyewe mshauri nasaha amesema kwamba kama ni katika nyumba na kuna migogoro, kuna njia mbadala ambayo tunaweza tumia, na si wewe ukimbilia kwa unakuja usiku unapata mama hata hajalala na kungojea, na wewe tayari ushatumia, kama ni pesa ulikuwa nayo kidogo tayari imepunguka. Kwa hivyo unafaa kutafuta njia mbadala ya kuweza kutatua migogoro ndani ya nyumba, na wakati unapopata hiyo njia mbadala, mshauri nasaha yuko na yeye bei zake ni karibu, na hata kwa wengine anawapatia ushauri bure tu, bora aone kwamba watu hawaingii katika hiyo hali. Ningependa tu azungumzie kidogo kuhusu ile hali ya mtu kuenda achukue hatua ya kutafuta, kama ni mtumishi wa Mungu aweze kumzungumzia, sababu mara mingi watu wale wanabugia pombe ni watu ambao wanaona maisha hayana maana. Sasa anaona tu ile jambo anaweza fanya ni hilo tu, lakini tujue kwamba kuna mchango na mshikadau mkubwa sana ni mtumishi wa Mungu na makanisa yetu. Tunafaa tuyapanue kiasi ya kwamba tukiona mtu ana hiyo changamoto, tuweze kujua jinsi ambavyo tutakuwa na mipango kabambi ya kuweza kukaribisha. Najua kuna dini madhehebu tofauti ambao wako na njia wanamudu hilo jambo, lakini pia tungependa hata madhehebu mengi yaweze kuingilia hilo jambo, na ndio tusione watu wengi wetu ambao wangekuwa wakisaidia katika taifa hili kuweza kusukuma gurudumu la taifa kwa ile njia ambayo inahitajika. Nataka kurejea kwa mshauri na saa tuweze kutuambia, ndio tumalizie na nipo tuweze kuonana siku nyingine. Karibu. Yeah, asante sana. So in the community, kitu yenye ningesema ni kwamba those people who have the capacity and the ability to fight this issue of drugs, they should do so. They should do so, because as you've mentioned, we have churches. Churches are there. Unajua Sunday every church utapata kwamba kuna kanisa utapata hata iko na thousands of people. And if as a pastor unaweza chukua hiyo fursa ufunze tu watu, you don't even need a whole 1 hour. Ufunze tu watu, leo nataka niwafunze mambo ya negative effects of drugs, even spiritually, how it is going to, because definitely spiritually is going to affect you. So and then anawaambia nyinyi, kama uko na mtoto mwenye ana take drugs, ana take alcohol, huko waleteni kwa kanisani. You see? Si wakuja wakunywe wakiwa hapa, hata kama ni seminar ya siku moja, kujeni, wanatafutia washauri na saha, wanakuja wanawaongeleshea. So they have the capacity and they have the ability to do that. But majority of them are not willing to do that. You see? That's the problem. They know where the problem is, but they are so reluctant to seek the right solution to the problem. Because most of them, and this is a thread, utapata especially New Year, mlevi amekuja kwa church, amesema yeye anataka kuokoka with the New Year. So ataokoka. But the reason why most of them huwa wanaokoka January, ni juu anajua January yote watakuwa amesota. Hawana pesa ya kununua pombe. That's the major reason. Pesa ikiingia. Yes, anajua hii January lazima niokoke juu I have a good excuse. So nikiulizwa na wanaume wengine wenye tumekuwa tukunywa na pombe na wao, mimi niliokoka 1st of January, so hii mwaka hakuna kunywa pombe, but najua hakuna kitu. Wacha February, March, pesa ianze kuingia, anarudi kwa ulevi tena. Ataokoka tena next year January, wakati anajua hiyo mwaka kutakuwa na pesa juu ya school fees na nini na nini. So the issue of kusema tutaombea mtu aacha kukunywa pombe, it's a very good thing. Na mtu atachange. But again, after umemuombea, there are psychological journeys that person has to walk. So muombea ni sawa, but after that aende counseling. With that conjunction, kwa hiyo kushikamana, that person is going to change. Because this person is fighting psychological issues. Ni sawa ameombewa ataacha pombe, but then ile boma yenye anaenda ametoka kwa kanisa ameombewa, but anaenda kwa yule bibi mwenye anampea stress.
So umeambia mwanaume juu alikuwa na issue ya pombe, amerudi kwa yule bibi mwenye anamfanya akunywe hiyo pombe. So inabidi kwanza tukae chini na yule bibi na bwana washirikiane pia tuwasaidie. You see? So those people who have the capacity and the ability to fight against this issue of alcoholism, they should do it. So yule mtu mwenye anatusikiza siku ya leo, you don't need alcohol. For what? I'm doing well without it. Bazuu. Hata sisi Yes, we are good. Tuko chocho kabisa. Tunaonekana tuko sawa. Yes, na tuko sawa. We are healthy. We are bouncing baby boys here. We are not taking any alcohol. So if you can live without alcohol, of which you can, do it. You don't need it. Huhitaji pombe. No, you don't need it. So live without it. But if you must take it, take ile kiwango yenye unajua it's healthy. 1 glass, 1 bottle hivyo. Usipitishe hapo. Because with the time you continue to take hivyo, you have no self control, and then ukue slave. You become a slave to that drink of yours. You are taking it for fun, now it is taking you for fun. Yes. You are taking it, you know, ulikuwa unasema tu ni ile moja ya barabara, sasa ni unakunywa alafu inaenda ikikuua huko kwa barabara. So make sure that you are in control. If you are in control, life is okay. Because everything is control. If you can be able to control it, you are good to go. But kama inakucontrol, kusha maneno. Asante mshauri, na sasa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Leo tuko nazungumzia kuhusu irabu wa kubugia kileo ama alcoholism, na tumezungumzia mambo mengi na tumepata kuelewa kwamba kuna mambo mengi ambayo yanachangia kupata mwanaume ama mtu yeyote ama mke anaweza kuingia, na tukaona athari chungu nzima ambazo ulevi inaleta, na tukaelewa kwamba maamuzi yanaanza na wewe. Wewe ndio unafanya uamuzi wa kwanza, na wewe ndio mshikadau wa kwanza. Kwa hivyo mpendo, kama una changamoto za kutatua migogoro katika nyumba, basi kuna kanisa, kuna mzee wa mtaani, kuna hata rafiki ambaye unaweza ongea na yeye na umwambie unapata changamoto. Na ningependa tu wale kama unatutizama na una hiyo changamoto, tafuta an accountable partner ambaye atakuwa akitembea na wewe hatua kwa hatua, na utaweza kujinasua kutokana na huo mnaso wa pepo ya ulevi, na hii kuondokee kwa kabisa, na ukuwe mtu ambaye kwa familia ule upendo urejee, Mungu aendelee kuwabariki na hata mpanuke kwa njia ya kipekee. Tumezungumzia hili jambo in a very holistic way. Tukaona kwamba dysfunctional families ni changamoto, ni jambo ambalo linachangia pia hata social economic, ile hali ya kukosa pesa. Lakini watu wengi wamekosa pesa lakini hawaingii katika ulevi. Pia tukaelewa kwamba ile kukosa kuwa na ushirika wa karibu na Mwenyezi Mungu, spiritual aspect, inaweza kukusukuma. Basi pata nafasi. Hata kama ni Jumapili, hata kama uende kanisani, fungulia kipindi fulani tu usikize neno la Mungu, na litakusaidia kuweza kufanya hiyo maamuzi na kuweza kuchukua hizo hatua. Na unapofanya hivyo, basi unaweza kusukuma hili gurudumu la taifa, na utakuwa baraka kuu katika yale yote ambayo unafanya. Asanteni sana, tumefika mwisho wa show. Mungu awabariki hadi wiki ijayo ambao tutawaletea show ingine moto. Huyu ni Bazuu the Wise Man ambaye mnampenda. Kwaheri.